Hello, sir. Hello, Mithil. How are you? Good. How are you? I'm good, thank you. Okay, so let's start. Yes. Is my screen visible? Yes. Okay, so we'll do section A Mm-hmm. first. You have 2 minutes to prepare, and after that, we'll start the exercise. Okay. Okay, let's start. Yes. Bonjour, c'est au Fun Park. Comment puis-je vous aider? Bonjour, monsieur. Je vous votre annonce dans le journal. Je suis intéressé um, au fun park. Est-ce que toujours d'actualité? Oui, c'est ça. J'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît, avec quelques minutes à m'accorder. Oui, bien sûr. Tout d'abord, pouvez-vous me donner l'exact adresse de cet endroit? On va faire cette activité dans les forêts au sud-est de la France. Ce sont les forêts qui sont grands et vraiment sécurisées. D'accord. Euh, Quels horaires vous ouvrez et fermez? Donc, on va faire cette activité de 9 heures à 17 heures. D'accord. Hmm, Est-ce qu'il y a le parc ouvert le, sur le week-end? Oui, on fait cette activité pendant le week-end aussi. D'accord, d'accord. Hmm, Aussi, quels sont oh, est-ce qu'il y a le stationnement parking disponible? Vous n'avez pas besoin de cela. On propose beaucoup de moyens de transport, donc vous n'avez pas besoin de prendre votre vélo pour y aller. D'accord, très bien. Hum, Pouvez-vous m'indiquer l'activité incluse dans le fun park? Il y a beaucoup d'activités qu'on va faire
pendant cette activité, ce sont des acrobranches, l'escaladage et l'observation de la nature. Il y a beaucoup plus d'activités que vous pouvez trouver sur notre site web. D'accord. What, uh, d'accord. Quelle est la spoke la biet spoke Paxson? OK, ça ne coûte pas trop cher, c'est seulement 10 € pour une personne et on propose une réduction aussi pour le groupe. D'accord. Hmm, d'accord. Y a-t-il de règles ou de conditions spécifiques à s'ouvrir? Pardon? Y a-t-il de règles ou de conditions spécifiques à s'ouvrir? Conditions spécifiques, ça va dire quoi exactement? D'accord. Hmm, dois-on faire une réservation avant d'aller? Euh, euh, non, vous n'avez pas besoin de les acheter avant d'y aller. Vous pouvez le faire sur place aussi. Mais vous pouvez aussi utiliser notre site web pour les acheter avant d'aller. C'est parfait. D'accord. Je vais discuter avec ma famille et je vous recontacter. Mais je vous remercie pour les informations. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci. OK. Euh, dans le début, in the starting of the conversation, you've asked, est-ce que c'est toujours l'actualité? Est-ce qu'elle toujours d'actualité? Est-ce qu'elle toujours d'actualité? But you wanted to say what exactly in English? So, it's going to- is it like the is it is it going on or like it's in continuing like is it processing or something? Uh, so for that, you can say, est-ce que cette offre est valable à ce moment? Hold on, I'm just gonna write it. Could you just repeat? Wait, I'll write it for you. S- Um, so you can say, est-ce que Yes. cette offre est valable? And I can ask this question like every time No, in any of it. no, it doesn't have, you don't have to ask this question in the start of the conversation. You can ask it later on. Mm-hmm. To just start the conversation, you can just say, j'ai lu votre annonce hier dans un journal. Je suis intéressé, euh, je suis intéressé de faire cette activité. Est-ce que, euh, est-ce que je peux vous poser quelques questions concernant cette activité? Okay, you can just say this. And then later on, um, maybe in between the conversation, you can ask, is this offer still valid? Okay. During the start, you can just try to get some information about the offer, what the activity is about and everything, the price and everything, and then at the last you can ask, is the offer still valid? Okay. Makes sense. After that, hmm, est-ce qu'il y a un parc ouvrir le week-end? Um, the correct question for this is, est-ce que le parc est ouvert pendant le week-end? Okay, let me Mm-hmm. write. Est-ce que le parc, Yes. est-ce que le parc est ouvert pendant le week-end? OK?
During the weekend, yes. Okay. Uh, L'activité incluse, you wanted to say which activities are included. Yes. We don't say incluse, we say include. Include. We don't pronounce the S. Okay. Include. Okay. Include. Yes. Include. After that, prise pour le billet. Prise pour Yes. le billet. Okay, it's not prise, it's pre. We don't pronounce the S. Okay. Pre. Pour le billet, say BA. Include. We don't Include. pronounce the T as well, so it's BA. Okay. BA. Okay. After that, uh, you've also asked a question related to conditions spécifiques s'ouvrir. What were you trying to ask in this question? Is there any specific condition or any like rules or regulations that needs to be followed? Okay, so for that, you can say, est-ce qu'il y a des règles que je dois suivre? Est-ce qu'il y a quelques règles ou quelques conditions spécifiques? Let me write. Est-ce qu'il Yeah. y a quelques règles ou quelques conditions spécifiques que je dois suivre? Okay. Yes. Okay, so that's it for section A. Do you have any questions related to this section? Couple of them. Uh, how was it? It was good. You've asked good questions, but you just have to take care of the pronunciations. Okay, like anklu, say anklu, pre, say pre, and just take care of the sentence formation, the grammatical rules. Okay. Okay, Makes sense. How many questions did I ask? you've asked a total of around I guess 7 to 8 questions, right? So is that covering my 5 minutes? Actually, you yes, it has covered 5 minutes, but it's better to ask around 10 questions. 10 questions. Okay. Yes. Okay. Okay. But it's not. It's even 8 questions is fine as long as you are asking them as long as you're not taking much pauses. And Mm-hmm. if you are asking 8 questions in the whole 5 minutes, it's fine. But if the examiner is responding in one-liners, then it's better to just ask 10 questions in 5 minutes. Yes. Okay. Okay. Okay, so let's start with section B. I think section B, you're doing this section for the first time, right? Yes, section B, yes. Okay, so do you know how this section goes? Do you know the rules for this section? Yes, I know like 50, 60%, I can say. Okay, so okay, let me try to explain the same again, and then after that, we'll just practice a little bit of this section. Yes, thank you. Okay, so in this, you are going to try to convince me. You have read an announcement, and then after that, you're going to try to convince your friend to take part in the activity. Okay, Mm-hmm. whatever is mentioned in the announcement, and your friend is going to give counter arguments because he is not willing to perform that activity. Okay, so whatever you are trying to convince him for, he's going to say that he's not interested in the activity, but it's your job to give good arguments to try to convince him. Mm-hmm. Okay, Okay. after that, but before giving the arguments, you have to also introduce the announcement that you've read. Mm-hmm. Okay, so first we're going to start the conversation by salut, comment ça va? And then after that, you can say, j'ai lu une annonce hier qui m'a fait penser à toi, which means I've read an announcement yesterday which made me think of you. Okay.
Okay. You can just start the conversation like this. Let me write it down somewhere. I actually I have the introduction here with me. Harpreet ma'am shared it. It says I'm just gonna say, and then if you could just could please check that. Kamuvat etudi or kamuvat thawai, and then the examiner gonna respond that, and then I'm gonna say tuta kapel otka juk Okay, kon so you have the arguments, you have the introduction, right? So I have the introduction. let's start the introduction part first. Okay, Okay. you ask speak the first line, and then after that I'll respond, and then start with the Okay. second line. Okay. Okay, so let's start. Yes. I'll start. Salut Mithil, comment ça va? Salut, ça va bien, et toi? Je vais bien aussi, merci. Quoi de neuf? Um, it's tuta kapla la otka juk kon pak pakli tuma ave ditkot chercher la solution économique pour recycle vos déchets. Oui, c'est vrai que je suis en train de rechercher quelques activités où je peux faire de trier. Est-ce que il y a quelque chose que tu as lu que tu voulais me dire? Euh, oui, je pensais que une solution formidable pour toi ce matin quand j'étais en train de lire mon journal, je suis tombé sur une annonce qui m'a immédiatement attiré l'attention. Je pensais que pourquoi pas partager cette bonne nouvelle avec toi. Elle, elle agite d'une association de la fréquence recyclage. Tu veux que je partage cette annonce avec toi en détail? Oui, bien sûr, ça semble intéressant. Okay, so I just have that much. Okay, so I said, of course, that seems You interesting. can share. Yeah. Oui. So after that, you need to just explain this part, okay? Which is recyclage. So to explain this part, you can start with um, uh, l'association Gelou à propos de. Okay, let me write that as well. Thank you. Gelou à propos de l'association France Recyclage. Uh, After that, you can use this part. Cette organisation propose des solutions économiques Uh-huh. pour faire du trier. Now, in this, it's better to not say the solution, to not say the sentence as it is given in the announcement. Okay, you need to Okay. vary that a bit. So Okay. here they have mentioned solutions économiques pour recycler vos déchets, but you can just change the sentence and say cette association propose des solutions économiques pour faire du trier. Okay, Uh-huh. so solution économique pour faire du trier. Uh, and then it's better to also use connectors like firstly, which is tout d'abord, Uh-huh. okay, and then um, after that you can use ensuite, which is next, puis, okay, use these connectors during the Okay. presentation. Um, so you can say uh, tout d'abord, cette association propose des solutions pour éviter
les déchets, as it's given in the first point, éviter les nuisances, quelque chose comme odeur et pollution. Vous pouvez facilement dire éviter les déchets, which is the waste. OK. Yes. Tout d'abord, cette association propose des solutions pour éviter les déchets. Euh, ensuite, euh, euh, il a pour but de conserver les ressources de la planète. OK? So, ensuite, ils ont but de conserver les ressources de la planète, which means they aim to conserve the resources of Earth. So but means aim. Oui. Okay. Euh, après cela, vous pouvez dire que puis Oui. ça aide avec la production de l'énergie. Production of energy. They Oui, help with the production. oui. Mm-hmm. Uh, and the last point that they've given, pour créer des emplois, you can just write non seulement ça aide la planète, you can just write non seulement c'est bon pour la planète, mais aussi ça donne l'emploi aux autres. Okay, it gives jobs to others, Yes. which means not only is it good for the planet, but also it gives jobs to others in need. So in need, you can say, mais aussi, non seulement c'est bon pour la planète, mais ça donne l'emploi aux autres personnes qui en ont besoin. Other Euh, person who are in need. qui, aux autres personnes qui en ont besoin that are in need of the job. Okay. Okay. Yes. So this is going to be a good presentation for this. You can see that we haven't used the same sentences to give the presentation, but we have varied that a bit. But the meaning of the sentence is the same. Yes. Okay, so that's it for the presentation part. After that, after having explained this presentation, I'll give a counter argument like, okay, même si c'est bon pour la planète, c'est beaucoup de travail et moi, je suis vraiment paresseuse. Okay, that means even if it's good for the planet, it's a lot of work to pour faire du trier. Okay.
and I am Mhm. very lazy. So this is what I said. Mais moi, je suis vraiment paresseuse. Okay. Okay. So after I have said this, you need to try to convince me. Okay. So how will you do that? It's good that you understand. Oh, can I just say in the English first and then you Yes, can yes, translate it? sure. Okay. It's like I can say it's good that you understand it's good for our planet, but to take your laziness out, maybe you can just try once and see how good you feel after doing good for the good for others or something. Okay. Now try to say that in French. Um. Okay. Je comprends. C'est que tu comprends c'est bon pour la planète, mais euh, tu es on, on s'est essayé une fois et, et veut a little bit tough. Okay. Just try. Okay. Uh, but you will see. Okay. Mm, c'est bon, c'est ça tout ça le bon après fois le bon pour la planète. Okay. 1 minute. Okay. So je comprends que tu comprises que c'est bon pour la planète. Um, so here you can say je comprends que tu sais que c'est. Okay, let me write that down. Je comprends que tu sais que cette activité est bon pour la planète. After that, you said, mais tu as en essayé une fois. Euh, But you can try it once. mais tu dois l'essayer. D'essayer L'essayer une fois. une fois. Once. After that, you said, tout sent le bon après. Tout sent le bon après le bon pour la planète. Okay. So here you can say, um, here it's better to just form the sentence like, um, je sais que tu es vraiment paresseux, which means I know that you are very lazy. Mhm. Je sais que tu es vraiment paresseux et pour cette raison, je te propose Cette activité. cette activité, which means I know that you are lazy, and because of that Mhm. reason, I'm telling this activity to you. Okay. After that, you can say,
Cette activité est bon pour la planète, mais ça offre de nombreux avantages aussi. It's good for the environment, but it offers other advantages as well. Yes. Okay. After that, tu dois l'essayer. You should try this activity for once. Tu dois l'essayer une fois et voir si ça te convient. You should try it for once and see if it suits you. Mm-hmm. Okay. Yes. So after you can just give this argument in that case. After that, if I'll say, OK, je comprends, mais je n'ai pas beaucoup d'espace pour faire du tri chez moi. Which means I understand, but I don't have enough space in my house to segregate the waste. So we can say, okay, I got your point, but the city bins are gonna arrive by weekly, and then or like once a week, you can do you can recycle your waste there. Okay, now try to say that in French. To a queso, me to na to na pa uh, to na pa fois la d'acheter dans la maison, mais la 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 bin the the wheel est arrivé à fois à semaine et tout recycler le déchet, c'est c'est là. Okay, so here you can say tu n'as pas besoin de jeter tes déchets près de ta maison. You don't have to throw your waste close to your home. Okay. Mhm. Après cela, le bus de tri des déchets viendra chaque semaine, which means the bus which collects the waste comes each and every week. Okay. Yes. So after this, I'll say, OK, je comprends, mais OK. So after this, I'll say que cette activité est très compliquée. Je n'ai pas, c'est vraiment, je n'ai jamais fait cette activité, donc je ne sais pas si je peux, si je vais réussir de le faire. Okay, which means that I have never done this activity before,
So I don't know if I will be successful in doing this. Mhm. So how will you give the counter argument for this? I can say tuna tuna pa tuna tuna papa le le quoi avant avant le faire cette activité mais je je bien je comprends ce tout tout est résulté dans tout est résulté dans cette activité. Okay. Pretty bad answer. Okay, so now, um, so tu ne peux pas le croire avant de faire cette activité, mais je comprends tout est résulté dans cette activité. Okay, so now what did you want to say that, say in English? Oh, I just want to say you don't need to think about that before doing that activity. I believe you will be successful in Okay, this. okay, okay, so you can say tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de penser trop avant de essayer cette activité une fois. Avant d'essayer cette activité une fois, You don't need to you don't need to think. think much before even trying Mhm. this activity for once. Okay. Okay, je suis sûr que tu vas réussir. I'm sure that you will be successful. Je suis sûr que tu vas réussir de faire Sure. cette activité. Okay, I'm sure that you will be successful in doing this activity. Can we say something else instead of say set activity because we already used it in the first sentence? So Je suis sûr que tu vas réussir je suis sûr que tu vas réussir de le faire. OK? Pour éviter la répétition de le faire. okay, That you will be successful in doing it. okay. Okay? So here we're using le to replace cette activité. Okay. Okay. After that, I'll say, OK, mais tu sais que ça produit beaucoup de pollution aussi quand on va insérer les dégâts comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour cela? So I meant to say that it will also produce a lot of pollution when we will burn this waste, okay, which is So segregated. So do you have any solutions for this? Is there a solution for this?
We don't need to burn it. We can make another products from the recycled ones. Okay, now how will you say that in French? Okay. To to a also the to a also the Ponce so nu nunam nunampa a burning so recycle the shed um la factory factory va fois le product nouvel pour se recycle produit. Okay. Okay. So, tout est besoin de penser que nous ne pas burning ces déchets. OK, so ici, on n'utilise pas tout est besoin, on dit tout n'a pas. OK, on utilise avoir besoin. Donc, tout n'a pas besoin de penser. You don't need to think. Tout n'a pas besoin de penser. Tout n'a pas besoin de penser. OK? On ne dit Mhm. pas tout et on utilise ça, tout est besoin. On dit tout n'a pas. Euh, tu n'as pas besoin d'en penser. You don't need to think about it. Tu n'as pas besoin d'en penser. Um, After that, How we are saying burning? c'est déjà mentionné quand j'ai dans l'annonce, c'est mentionné ici. Incinération, donc incinérer. Okay, incineration. Okay. Mhm. So for the sentence, we can say cette association, or we can say on n'a pas besoin de incinérer les déchets. On peut on peut les utiliser de produire des autres choses. We can use them to produce other things. Other things. Okay. Autre chose. On peut les utiliser, on peut les utiliser pour produire des autres produits ou choses. Um, Après cela, okay, now I'll say that uh, okay, now I'll say, même si cette activité est bon pour l'environnement et on peut aussi produire des autres choses avec, avec ces déchets, je pense que si je vais faire du trier, c'est pas bon pour vraiment créer des emplois.
euh, parce que je pense que ça va réduire des emplois dans les usines. Okay, so I said that even if this activity is good for the environment, even if it's good to produce new products from our wastes, if I will do this activity, si je vais faire cette activité, je pense que ça va réduire des emplois dans les usines. So I think that if I will do this activity, it will in fact reduce the jobs in the factory dans les usines. The factory is usine. Mm-hmm. So Okay. for that, so he's basically saying that people are gonna unemployed when he's gonna recycle waste by ourselves, right? Oui. If he will do this activity by himself, then most of the people will not have the job to do the same thing. Mm-hmm. But okay, mm, but we can say we also gonna create jobs when for the bus driver who's gonna collect waste and who's gonna make new products, Okay. right? So this way we can also connect with our past answers and then yeah. Okay. Now, how will you say that in French? Okay. We can say je je comprends toi toi point de vue mais mais nous aussi produit plus emploi euh, pour la personne qui qui voit le travail dans la factory pour pour produire à la différentes produits pour, pour, produits et aussi l'emploi pour que la, la divers que je, je conduis le bus pour pour collectif de acheteurs. Okay. Okay. So for factory, the word is usine. Okay. Usine. Usine. And to produce, the verb is produire. Okay. Um, and you've used the driver, the bus driver here, opposite conducteur ou chauffeur. Conduct. Conducteur ou chauffeur de bus. Let me write that down. Okay. Uh, il crée des emplois pour les différentes personnes comme chauffeur de bus et aussi l'emploi dans les usines. OK? Mhm.
which means it creates jobs for bus drivers and also jobs, different jobs, les différents emplois in the factory, dans les usines. Using, okay. Vous avez aussi dit, it creates jobs for bus drivers pour collecter des chats. OK? C'est pour collecter des gars. Okay. C'est pour collecter on peut dire que pour collecter les déchets alimentaires ou on peut aussi dire euh, c'est mieux de dire ça crée des emplois pour les chauffeurs qui, pour les chauffeurs qui collectent les déchets ménagers, which means which collect your household waste. Mm-hmm. Créer des emplois pour les chauffeurs qui collectent les déchets ménagers. Household waste. Oui. Okay, Okay. so one last argument I'll give. Um, ok, je comprends, il y a beaucoup des avantages de faire cette activité, mais je ne suis pas sûr si je veux vraiment le faire. Okay, so here I said, okay, I see that there are a lot of advantages to do this activity, but I'm not sure if I want to do it. Okay, it's a very vague counter argument, so you need to answer accordingly. So what will you say in that case? At least you can try it once, and if you get the positive results, you can continue it. Okay, now how will you say that in French? Mm, tu es l'insomnie parfois et aussi si tu es fait le résultat positif et tu et continue cette activité. Okay, so here the correct sentence is tu dois l'essayer une fois et si tu vois les résultats positifs, tu dois l'essayer une fois et si tu vois les résultats positifs, tu peux le continuer. You can continue it. Okay, so Yes. you should try it for once, and if you see
positive results, you can continue it. Mhm. Okay. Okay. So to end the conversation, I'll say, ok, tu as raison. Euh, je vais, euh, je vais l'essayer une fois et je vais vous laisser savoir si cette activité m'intéresse ou non. Okay. I see. I will try this activity for once, and if it interests me, I'll let you know. Si ça m'intéresse, je vais vous laisser savoir. Okay, now how will you end the conversation here? Perfect. Thank you for listening this activity, and I'll I will call you back for your feedback. Okay, now how will you say that in French? I'm gonna say like mm, que merci pour étudier le de cette activité. Je je qu'appelais toi pour que pour que pour que l'information euh, et le résultante aussi si je positive ou ou non. Okay. Okay. Remercie pour l'étude de cette activité. Here, on va dire que je vous remercie pour votre temps. Ah, je vous remercie de votre temps. Let me write. Ok, je vous remercie de votre temps. Euh, euh, on va dire, je te remercie de votre temps. Je vais te, je vais t'appeler bientôt pour savoir si, euh, si ça, si ça t'intéresse ou non, ou si cette activité a te donné un positif résultat ou non. Okay, so I thank you for your time and I will call you soon to know if this activity interests you or not. Je vais t'appeler bientôt pour savoir si ça t'intéresse ou non. Si ça t'intéresse ou non. Okay, if this activity interested you or not. Okay. Uh, or if you wanted to say if this activity has given you positive results or not, ou je vais t'appeler bientôt pour savoir si cette activité a je vais t'appeler bientôt pour savoir si cette activité a te donné un positif résultat ou non. Okay? Mm-hmm. Okay. So that's it. After that, you can just end it. Okay, merci. Au revoir. You can just say that. Merci, au revoir pour terminer la conversation. To end the conversation. Yes. Okay. That's it. Do you have any questions related to section B? Not right now, but maybe in next class. Okay, so in next class we'll practice this section. Okay, next time we'll just practice with the dialogues. Okay. Yes. Okay. Thank you. Perfect. Thank you so much. Thank you. Pass une bonne journée. Perfect.